El correo leg un marts por la tarde mientras doblaba la ropa. Mis manos todav estaban tibias por la secadora cuando el teléfono vibra sobre la mesa. No me aper en revisarlo. Ya casi nunca legaba nada importante. Cuando lo aber no hab a saludo, no hab a un querida mom, no hab a amor, no hab a explicación, solo un mensaje reenviado. Con el asunto intacto, detalles de la boda, y arriba de todo una sola frase, por si quieres venir, lo la despacio, no porque no lo entendiera, sino porque mi cuerpo se negaba a aceptarlo, por si, como un volante de ofertas, como una reunión en opcional. Como si yo fuera alguien que tal vez pertenece o tal vez no. No hubo sobre, no hubo invitación, no hubo llamada, no hubo un momento en el que dijera mom me voy a casar. Solo hizo, por si quieres venir, me sent sin darme cuenta. La ropa se me resbal de las manos y cae al suelo. No la recog. Me quedé mirando la pantalla esperando que apareciera otro mensaje. Una disculpa, una corrección, cualquier cosa. No leg nada. Crié hijo sola. La ensatarse los zapatos. A afatarse sin cortarse. A pararse derecho cuando ten miedo. Y ahora me invitaban a su boda como si fuera una campera de trabajo lejana. 3 días antes de la ceremonia. No lor, todavía no. Y el pecho se me aprieta, como si algo pesado se hubiera apoyado a, y se negara a moverse. Esa noche casi no dorm. Los recuerdos volvieron sin pedir permiso. Su primera obra en la escuela, las noches de fiebre, la forma en que me llamaba desde la universidad solo para escuchar mi voz. Me pregunto una y otra vez si endo de importar, y no encontrar respuesta. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Sonra, attend el teléfono. His conversación. Nadie sabe a que mi hijo se iba a casar. Nadie sabe a que yo no estaba realmente invitada. Esa tarde fui al centro comercial. Me dije que solo estaba mirando. Pero sabe a que me estaba mintiendo. Comprar un vestido, azul marino, sencillo, sin brillo, sin llamar la atención. Y el tipo de vestido que no puede ser visto. Y el tipo de vestido que usa alguien que espera no destacar. La cajera dijo que se veía elegante. Accent. No la dije que no sabe si me dejar en salir en las fotos. Y el día de la boda leg arpido, demasiado arpido. Tom el autob es. Nadie se ofrece a levarme. Nadie pregunta de mi centura. Nadie pregunta si necesitaba algo. Cuando llegué a la iglesia la gente ya estaba reunida afuera, riendo, sacando fotos, familias abrazando. Me quedé a un momento antes de entrar. Sent que estaba a punto de entrar en un lugar al que yo no pertenece. Dentro la iglesia olea flores y madera vieja. Es tipo de lugar donde las promesas se dicen en voz alta. Eleg un asiento en la tercera fila dest atrs. Lo suficientemente cerca para ver. Lo suficientemente lejos para no ser esperada. Jun las manos sobre el regazo. Me temblaban. Por los dedos hasta que se calmaron. Cuando empez la música y todo se pusieron de pie. Yo también me levant. Por costumbre. Por respeto. Luego habla el oficiante. Pide que los padres de los novios se pusieron de pie. Yo no me move. Esper. Pens que tal vez mi hijo se dar a vuelta.
que talvez durar que talvez recordar aqui en la ensa caminar, no lo hizo, lo vai sonra al frente, relajado, si modo, como si yo no estuviera a otra mujer se levant, la madre de la novia, le puso la mano en el brazo, el sonri ans, algo dentro de se quiebre en silencio, no lo suficiente fuerte como para que alguien lo oyera, pero es lo suficiente para dolor, me quedé sentada, las piernas me pesaban, la garganta me arde, me dije que estaba bien, que no necesitaba levantarme, que no importaba, pero importaba. Después de la ceremonia todos se reunieron para las fotos, las familias se eliminaron, los padres se acercaron, manos sobre los hombros, orgullo en los rostros, yo me quedé en mi asiento, vi extras abrazar a mi hijo, lo vi de una forma que no escapaba des que ten a diocese is aus. Isa risa antes era mi lagan, con aus de preocupación en y sacrificio, ahora se comparte libremente, sin cuando por fin me levant para alguien me toca el brazo, una mujer que no conozco, me pregunta si estaba bien, dije que es automáticamente, la palabra sali antes de que la verdad pudiera detenerla. Afuera el aire se senta faro, y el ruido lejano, como si estuviera bajo el agua. Camin sola hasta la parada del autobús. Nadie me sigue, nadie dijo mi nombre. Durante el viaje de regreso mir por la ventana. La ciudad pasaba despacio, calles conocidas, recuerdos viejos. Y a few cuando el pensamiento me golpe, seco, claro, imposible de evitar, puedes criar alguien con todo tu cuerpo, y aun es ser opcional en su felicidad. Esa noche me quit el vestido con cuidado, no lo tir al suelo, no me lo arranco, lo colgo de nuevo en el cielo set. Todavía nuevo, me quedé on buen rato, mirándolo, sabiendo muy dentro de que nunca volver a usarlo, y cuando apagó la luz, algo dentro de cambi, no fue enojo, todavía no, fue algo faro, firm, porque esa noche también entend algo esto no fue solo un error, no fue un descuido, fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias, aunque tardan en llegar, la distancia no empez en la boda, I fue solo don finalmente mostrar la cara, empezaos antes, en silencio, con educación, con demores que sonaban razonables. Al principio fueron llamadas perdidas. Yo marcaba y escuchaba el teléfono sonar hasta que se cortaba. Minutos después llegaba un mensaje. Estoy ocupado ahora hablamos luego. Luego se convierte en mana. Mana se volve la próxima semana. Y la próxima semana termina siendo silencio. Cuando se fue de casa prometí que nada iba a cambiar. Lo dijo parado en la puerta con una caja de ropa en las manos. Y es la misma ciudad mom. Voy a venir todo el tiempo. Sonrí cuando lo dijo. Esa misma sonrisa que usaba cuando era joven y cura a que no me preocupara. La Crié. Y el primer año era siempre la que llamaba, siempre la que invitaba. Ven a cenar, heist tu comida favorita, a veces ven a veces no. Cuando no ven a siempre have una razón. Trabajo, tráfico, demasiado cansado, nunca discut. Me deca misma que se vi crecer, luego empez a traerla a ella. Al principio casi no me hablaba, sonrisas educadas,
respuestas cortas, nunca me lam por mi nombre, nunca me dijo mam, simplemente evitaba la palabra, no que cuando ven acomodaba las cosas, move a las tazas, cambiaba el lugar de las leves, cosas pequeñas, pero deliberadas. Una vez se dijo, eres muy tradicional, no supe cucur a decir, pero supe que no era un cumplido. Poco a poco las visitas dejaron de ser en mi casa, prefer en su departamento, era ms modo, ms moderno, yo siempre era bienvenida, entera, en la práctica ten a que pedirlo. Y Peter empez a sentirse como roger, llegaron las fiestas, Navidad, en de gracias, el dec vamos a dividir el tiempo, pero de alguna manera las horas conmigo siempre eran menos, siempre ten empresa por ella miraba el teléfono, él miraba el reloj, una vez la escuché decir, vimonos antes de que se volva en modo, no supe en qué momento en modo se volví mi nombre, las llamadas se volvieron ms far as, ms cortas, actualizations en lugar de conversaciones, me enter de su compromiso por redes socials, una foto, un anillo, sonrisas, dia no me lam dos dias después, dijo perd en sido una locura, yo dije felicidades, mi voz sonaba tranquila, pero las manos me temblaban, desde momento en que me estaban editando, hack en planes sin mencionarlos, tomaban decisiones sin consultarme, ponen el mites que yo nunca cruk, pero igual me castigaban por ellos, intent dar un paso atrás, dar espacio, no llamar, no preguntar, pasaron semanas, no pas nada, entend algo, no me estaban alejando, me estaban reemplazando, ella ten a una familia, ruidosa, unida, presente, se tomaban fotos juntos, publicaban mensajes hablando de lo bendecidos que estaban, yo no aparec en ninguna, ni siquiera de fondo, una vez coment una foto, solo un coraz en, ella lo bor, después de eso dej de reaccionar, cuando empezaron los planes de la boda, yo no estaba incluida, no hubo eleche en de vestido, no hubo conversación en sobre los asientos, no hubo charla sobre nada, me enter de las cosas por otros, fechas, lugares, cuando por fin la pregunté directamente, dijo, es algo pequeño, lo estamos haciendo sencillo, la Crié hizo también, hasta que vi las fotos, una iglesia grande, fotógrafo profesional, decenas de invitados, lo sencillo no me incluye, la invitación en leg por correo 3 días antes, como un pensamiento tardo, como marcar una casilla, por si quieres venir, pens en no hay, de verdad lo pens, pero no ir significaba desaparecer sin prueba, ir significaba verlo, el dolor que puede vir, después de la boda, y el silencio se volvió ms pasado, no hubo mensaje, no hubo disculpa, no hubo explicación, pasaron días, luego semanas, en el trabajo me preguntaban si mo have estado, yo dec que fue hermoso, aprend a mentir con elegancia, una tarde escuch una compara viendo un video, música suave, risas, reconoc las voces, era el video de la boda, alguien lo hab a compartido, cortaron la parte de los padres, cortaron el momento en el que yo estaba sentada sola, dejaron las sonrisas, los abrazos, la alegría, me barreron por completo,
A few quando algo dentro de suplicar, no de forma dramaticia, no con enojo, simplemente se qued en silencio. Empec a ver las cosas con ms claridad, si u entes visas se esperaba que yo entendiera, que perdonara, que aceptara. Y si u entes visas alguien intent entenderme dech de lamar, dech de revisar, mi concenter en la rutina, trabajo, casa, dormir, pero por dentro, algo estaba cambiando, no era rabia, no era venganza, era claridad, porque el emersin respeto se convierte en autoabandono, y yo me hab abandonado por demasiado tiempo, lo que no sab entonces, lo que ninguno de ellos sabe, era que todos esos aus de ser ignorada, descartada, empujada a un lado, me hab sido algo valioso, a tener paciencia, observer, a esperar. Y la paciencia, cuando se mezcla con la claridad, se convierte en poderoso cambio no leg con enojo, leg con un papel. Era una tarde de lluvias. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. De esos días en los que el tiempo avanza lento. Estaba limpiando el cielo set del pasillo, buscando un paraguas. Cuando una carpeta vieja se desliza desde el estante de arriba, amarillenta, pesada, olvidada, hack aus que no la abra. Dentro hab a documentos que apenas recordaba haber guardado, estados de cuenta bancarios, contratos de préstamo, recibos, y entonces lo vi, mi nombre, no una sola vez, repetido, firmado, sellado, mi sent en el suelo. Las baldosas far expresión dom las piernas, y empec a leer, aus atrs. Cuando mi hijo apenas estaba comenzando, sin cardido, sin estabilidad, vino nervioso, avergonzado, mi pide si pod ayudarlo a firmar un préstamo como aval, solo por un tiempo, solo hasta que pudiera levantarse, no lo dud, no hais preguntas, no ped garant as, firm, es préstamo la ayud a iniciar su negocio, yo mismo del que ahora hablaba con orgullo, yo mismo del que su esposa presume en internet, segulayendo, yo no era solo caudadora, era la garante principal. Eso significaba que si algo sal a mal, volve a que legalmente, mi nombre todavía importaba, pos spgenes, estaba, una ciel usala que hab olvidado por completo, en caso de matrimonio o transferencia de propiedad. Todos los garantes deben ser notificados y aprobar los cambios. Mi rey, no fuerte, no con alegría, bien con incredulidad, hab cambiado la estructura del negocio después de la boda, la agregaron a ella, quitaron protecciones, y nunca me lo dijeron, no porque se les olvidara, sino porque asumieron que yo ya no importaba, esa noche no dorm, no porque estuviera triste, sino porque mi mente estaba clara, por primera vez en años, no estaba suponiendo, no estaba imaginando cosas, tan hijos, a la mano siguiente no lo no lo enfrent, hais algo major, ped una cita, con un abogado, recomendado por una compara de trabajo, alguien tranquilo, discreto, pues los papeles sobre el escritorio, con la historia sin emoji en, el ley, hizo una pausa, y luego me mir, la notificaron, me pregunt, no, respond, pidieron su aprobachi en, pregunt, no,
se recos lentamente en la silla, y dijo algo que se me sent en el pecho. Entonces cometieron un error, sent algo tibio subir por dentro. No era alegre, no era venganza, era alivio. Porque durante años me have tratado como si fuera invisible, como si mi presencia fuera opcional. Pero la ley no se preocupa por los sentimientos, se preocupa por las formas, y la Emma estaba en todas partes. Y el abogado me explica mis opciones. Despacio, con cuidado, no necesitaba destruir nada, no necesitaba gritar, solo ten a que recordarlos, que existe. Sal de la oficina sin dom ms liviana, no poderosa, sino firme, esa tarde me hijo lam, por primera vez en semanas, su voz sonaba diferente, tensa. Me pregunto si podemos hablar. DHQS. Nos encontramos en una cafetería. Terreno neutral. Se sent frente al principio no me miraba a los ojos. Dijo que have un problema. Una complicación. Yo escuch. Explique que el banco have congelado algo. Que faltaban papeles. Que alguien ten a que firmar. Tommy caf despacio. Entonces por fin levant la mirada. Mom, dijo, necesitamos tu ayuda. Estaba, no una disculpa, no un reconocimiento, una necesidad. No respond enseguida. Mir sus manos, simo se move en nerviosos. Igual que cuando era niño, la hice una sola pregunta. ¿Por qué no me invites de verdad a tu boda? Se quedó congelado. Dijo que no fue intencional. Que las cosas se complicaron. Que su esposa se senta incómoda. Assent. Y luego dije. Yo también me sent incómoda. Silencio. No alk la voz. No acus. Solo dije que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para decidir, porque ayudar es una elección, no una obligación. Me levant, dej el dinero sobre la mesa, y me fui. Esa fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. No enojo, no frustración, miedo, porque por primera vez, yo no estaba persiguiendo. No estaba explicando, yo estaba quieta. Y él era el que empezaba a entender, que no se puede borrar alguien. Y on es esperar su apoyo después de esa reunión en el silencio no volví. Explot. Mi teléfono empezó a sonar de formas que no habe escuchado en años. Llamadas perdidas, mensajes de voz. Textos que sonaban educados por fuera, pero afilados por dentro. Al principio era él, preguntando si mo estaba, si necesitaba algo, no respond. Luego el tono cambió. Dijo que la situación era urgente, que have aplausos, que have a gente que depende de él, on as no respond. 2 días después. Ella lam, la primera vez que me llamaba directamente, me quedé mirando el teléfono mientras vibraba. Ver su nombre en la pantalla se sent extra, fuera de lugar, dej que sonara, volví a llamar, luego mand un mensaje. Hola, estoy incómodo pero de verdad necesitamos hablar. Incómodo, otra vez esa palabra. Respond con una sola frase. Podemos hablar mañana por la tarde. Contesté inmediato. Gracias. Cuando llegue a mi casa el día siguiente, mira alrededor como si entrara a un museo. Todo le resultaba familiar, pero no le pertenece. Se sent en la orilla de la silla, cruz las piernas, sonríe con rigidez. Empecé diciendo que admiraba mi fortaleza.
lo difícil que debe haber sido criarlo sola. Yo escucho, luego digo que es brava que pudiéramos avanzar, dejar las cosas a tras, por el bien de la familia. Familia, la es una pregunta, muy tranquila, en que momento deje de ser familia, se queda en silencio, acomod la postura, digo que nunca fue su intención en exclorum. Digo que la boda fue estresante, que las emociones estaban a flor de piel, que los almites eran importantes. Almites, esa era su palabra favorita, assent, la dej hablar, explic que el negocio era fargil, que mi firma pod a hacer que todo fluyera mejor, not con cuidado evitaba de ser por favor, mi levant. Fui a la cocina, me serve agua, no la ofrec. Cuando rigors dije algo para lo que no estaba preparada, dije que estaba de acuerdo con ella. Su rostro se relaj, dije que los almites eran importantes, su sonrisa se ampli, luego continuó, y los os fueron cruzados, y el alivio desaparece de su cara. La dije en voz baja, sin acusar, sin enojo, que me invitaron a la boda de mi propio hijo como a una extra, que me quedé sentada sola mientras otros se ponen de pie, que me barreron de las fotos, de los planes, del respeto, intent interrumperme, la levant la mano con suavidad, la dije que la ayuda nace de la relación, no del derecho, que el apoyo viene de la presencia, no de la conveniencia, entonces su voz se volvió más dura. Dijo que yo estaba reteniendo las cosas, que eso no era justo, la mir, de verdad la mir, y dije, tampoco lo fue la boda, se levant de golpe, dijo que no esperaba esto, que yo estaba siendo irracional, aber la puerta, dud, como esperando que la detuviera, no lo hice. Esa misma tarde mi hijo aparece sin avisar, se vi agotado, ms viejo, dijo que ella estaba molesta, que todo esto estaba causando problemas. La hice una pregunta que nunca antes le había hecho, ¿crees que lo que hiciste estuvo bien? Abrí la boca, la ser, dijo que no sabe, assent. La dije que no lo estaba castigando, que no estaba buscando venganza, que simplemente había terminado de ser invisible. Me pregunto que cura la dije la verdad, cura a reconocimiento, cura a respeto, cura a que mi lugar fuera reconocido, no en privado, en público, se asust. Pregunto que significaba eso. La dije que el lo descubrir lo vi entender algo poco a poco, que la dinámica de poder hab cambiado, no porque yo lo exagera, sino porque deje de dar. A la mana siguiente lam el abogado, dijo que la presión estaba aumentando, que estaban desesperados, la agradic, con calma, segu comi de, trabaj, cosin. Limpi, pero por dentro, me senta firme, porque por primera vez, ellos estaban sintiendo lo que yo había sentido durante años, incertidumbre, espera, dependencia, y no lo estaban manejando bien. La invitación en una semana después, esta vez no fue reenviada, no fue informal, no fue opcional. Fue una llamada telefónica, me pregunté si pod asistir a una reunión, dijo que era importante, dijo que todos deben estar presentes, todos, la pregunta a quien incluye eso, dud, luego dijo mi nombre en voz alta, despacio, como si ahora tuviera peso, la reunión fue en el banco,
paredes de vidrio, mesa larga, personas de traje, lago temprano, el mismo vestido azul marino, y el de la boda, no por quisiera demostrar algo, sino porque me pertenece ya no me estaba escondiendo. Cuando las conversaciones se detuvieron, ella estaba también sus padres, socios, asesores, evit mi mirada, y el banquero comienza a explicar la situación, palabras como complemento, autorización, supervisión, luego se volví hacia pregunta estaba al tanto de los cambios hijos después del matrimonio, dije que no, pregunta los hab aprobado, dije que no, la sala cambi, mi hijo se puso pálido, ella se veía furiosa, y el banquero dijo que sin mi consentimiento, los cambios no eran válidos, todo se detuvo. Mi hijo finalmente hable, dijo que habido malentendidos, que asumieron, lo interrump con suavidad, las suposiciones borran a las personas, silencio, no alc la voz, no acus, simplemente dije que considerar afirmar, con una sola condición, se inclinaron hacia adelante, dije que cur a reconocimiento, no papilio, no curios, cur a que reconocieron públicamente, que yo era parte de los cimientos, que es negocio existe a porque yo estuve detrás, cuando nadie ms lo estaba, ella se burló, dijo que no era el lugar, y el banquero la y dijo, en realidad, es lo es, mi hijo traga saliva, se levant, lo dijo, en voz alta, frente a todos, dijo, mi madre me apoya cuando nadie ms lo hizo, la exclu, y me equivoqué, su voz se quiebre, lo sent entonces, no triunfo, no placer, liberación, ella lo adnida, y el banquero asentí, dijo sigamos, firm, despacio, con intención, cuando me levant para ella finalmente me su rostro ya no estaba enojado, estaba asustado, fuera del edificio, mi hijo me detuvo, dijo gracias, dijo que no se dado cuenta de hasta de enlegado las cosas, lo de verdad lo y dije, te das cuenta cuando me necesitaste, no discutí, es a few la venganza, no humiliación, no destrucción, visibilidad, porque lo es doloroso que puedes hasral alguien que te bor, yes recordarle, que nunca fuiste invisible, fuiste ignorada, y es few su error, después de las cosas no se arreglaron magicamente, la vida no funciona no hubo una gira de disculpas, ni una reconciliación dramaticia, ni un calor repentino, lo que hubo, en cambio, fue una distancia conforme, mi hijo llamaba a veces, no con frecuencia, pero cuando lo escapaba, su esposa permanece en silencio, nunca volví a comunicarse, y eso estaba bien, porque lo que yo necesitaba no era cercana, era reconocimiento, volva mis rutinas, trabajo, cociner, tardes con la televisión en volumen bajo, pero algo dentro de cambiado. Ya no revisaba el teléfono con ansiedad, ya no repet a conversaciones en mi cabeza, ya no me preguntaba que hecho mal, ahora entiendo algo con absoluta claridad, y el amor sin dignidad, y es una forma lenta de desaparecer, sigo amando a mi hijo, eso no se desvanece, nunca lo pero deje de doblarme,
para encajar en espacios, don me trataban como una molestia. Conserve el vestido azul marino, no como un recuerdo del dolor, sino como una prueba de que me defend, sin gritar, sin suplicar. A veces la gente cree que la venganza tiene que ser ruidosa, explosiva, cruel, no lo es. A veces la venganza es simplemente negarse a ser borrada, negarse a seguir dando. A quien solo te recuerdan, cuando necesitan algo. A veces la justicia tiene la forma del silencio, de los almights, de un no firm, yo no gan, y ellos no perderán, lo que cambie, fue el equilibrio, dej de ser opcional, y eso fue suficiente. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo a la mujer que quedó sola en la boda, veo a alguien que cree en Hijo, que sacrifica, que resiste, y que finalmente se elige a es misma, sin odio, sin vergüenza. Si alguna vez te han apartado, alguien a quien le dais todo, si alguna vez te hicieron sentir que tu presencia era condicional. Esta historia no trata de venganza, trata de recordar tu valor, porque el momento en que dejas de perseguir el reconocimiento, y es el momento en que los demás se dan cuenta de su ento dependen de tu silencio, y una vez que rompes el silencio, aunque sea suavemente, nada vuelve a ser igual nunca más. Si llegas hasta aquí, toma un respiro, porque historias como esta no solo entretienen, tocan lugares de los que la mayoría de la gente no habla. Esto no fue solo una historia de boda, fue sobre ser borrada en silencio, sobre amar profundamente y ser tratada como algo opcional, sobre darlo todo y ser recuerda solo cuando conviene. Y si alguna parte esto te resulta familiar, si alguna vez te apartaron alguien a quien protegiste, si alguna vez guardas silencio solo para mantener la paz, entonces esta historia era para ti. La venganza no siempre se ve como destrucción, a veces se ve como dignidad, a veces se ve como decir no por primera vez, a veces se ve como cuidarse quieta mientras otros finalmente sienten tu ausencia. Quiero saber, ¿qué haber es hecho ti en su lugar? ¿Haber es formado? ¿Te haber es ido? ¿O haber es exigido algo diferente? Deja tus pensamientos en los comentarios. No cortos, cuenta tu historia. Porque alguien es que le poder a darse cuenta de que no es solo. Si esta historia te dio esa satisface en silenciosa, esa justicia lenta, esa sensace en de finalmente ser vista, asegurate darle like este video. Le dais el algoritmo que es tipo de historias importan. Suscribite si quieres más historias de venganza de la vida real, del tipo que no grita, pero que se queda contigo. Y si de verdad quieres apoyar este canal, hey un botón de unirse abajo, que ayuda a que estas historias sigan llegando, sin filtros, sin prisas, sin disculpas. Hey otra historia esperando. Personas diferentes, dolor diferente, pero la misma verdad. A veces la venganza es poderosa, y es negarse a desaparecer. Haz clic en el siguiente video, que date un poco más. Eres bienvenido.